Chalo, good morning. How many people know me? And how many people have listened to my classes earlier or known me? Okay. So, ఇప్పటివరకు ర్యాపిడ్ రివిజన్లో ఏమేమి అయిపోయాయి? కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయాయి. జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎకనామీ అయిపోయింది. ఏవి? ఎకనామీ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని 1 వీక్ తీసుకున్నారా? కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఎంతమంది ఈ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నారు? ఓకే, మీరు. సో హ్యావ్ యూ గివెన్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్? సో హౌ మెనీ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ప్రిలిమ్స్ సో ఫార్? సో చలో, ర్యాపిడ్ రివిజన్ అంటే టాపిక్స్ అన్నిటిని కన్సాలిడేట్ చేసి చెప్పడం. ఓకే, నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేది చాలా వెరీ స్కోరింగ్ ఏరియా. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ కూడా తీసుకున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది, చూడండి. తర్వాత మేము క్లాసెస్ తీసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పిన క్లాసెస్ నుంచి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూపించాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ మై నా పేరు వినయ్. ఓకే, సో నా పేరు వినయ్, మీకు ఈ ఐఆర్ చెప్తాను. సో నేను సొసైటీ, సోషాలజీ అవి కూడా చెప్తాను. సో ఇది, సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, వాట్ ఐ వాంట్ స్టూడెంట్స్ టు అండర్స్టాండ్. సింపుల్గా ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎలా చదువుతున్నారో చెప్తున్నాను, బట్ యాక్చువల్గా ఎలా చదవాలో చెప్తాను. సింపుల్. ఓకే, నా క్లాసెస్ కూడా అదే చెప్తాయి. యాక్చువల్గా చాలామంది ఏం చదువుతున్నారు అంటే, ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉన్న హైలైట్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఏంటి? ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ వార్, వాట్ ఈస్ what is the escalation which is going on, what is the role which is United Nations which is being played on. So from past 1 month this issue is going on. Okay, అంతెందుకు, ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ వార్ 2025లో కూడా జరిగింది. ఓకే, సో we have conducted an operation to evacuate people also. Okay, so the thing which I want you to understand is, international relations is India's relations with all the other countries. In UPSC syllabus lo kuda ade undi meeku. India's relation with West Asia, India's relation with Middle East, India's relation with Southeast Asia, India's relation with neighboring countries, SAARC countries, India relations with Latin America countries. Okay, so don't center your preparation to one area. Now West Asia is in the news, so don't think that West Asia is more important. West Asia is important, but questions will not only come from West Asia. That's the point. Okay, but first thing, okay na, so news lo unna issues important, but చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే న్యూస్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు. అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. మీరు చూడండి, there is so much to study in international relations. What to know? First point is, make sure that you cover all the areas. Okay, not the areas which is presently in the limelight. Don't waste your time more on focusing on one issue and ignoring other aspects. Okay, first point. Second aspect is, when it comes to international relations, there is so much to read. Okay, when there is so much to read, you should know how much to read. ఎంత చదవాలి తెలియాలి, చాలా కంటెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ యుఎస్ఏ వార్, you can talk about, I can give a lecture about 10 hours about Iran, Israel and USA issue. ఓకే, అవంతా కాకుండా మనకి ఏం చదవాలో తెలియాలి. ఓకే, సింపుల్గా ఇప్పుడు ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ యుఎస్ఏ వార్ జరిగింది కాబట్టి, రీసెంట్లీ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయిల్ యుఎస్ఏ బిఫోర్ దిస్ వార్, హిస్టరీ బిట్వీన్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇరాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. And what are the agreements which is signed between USA and Iran? So there is an agreement called Joint Comprehensive Plan of Action. Okay, P5 plus countries antam. So P5 plus countries enti, that was a question.
when the joint comprehensive plan of action was signed, there was a question. So that will also be important. ఎందుకంటే the nature of questions, అదే చెప్తున్నాను చూడండి, the nature of questions is they are asking about history, they are asking about culture, they are asking about recent issue. ఒక టాపిక్ చదివితే కాంప్రిహెన్సివ్గా చదవాలి. బట్ దాని తర్వాత ఇజ్రాయిల్ ఈరోజు ఏ గ్యాస్ రిఫైనరీ అటాక్ చేస్తుంది, ఏ ఆయిల్ రిఫైనరీ అటాక్ చేస్తుంది, ఆ ఆయిల్ రిఫైనరీ పేర్లు అంత అవసరం లేదు. ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ రిఫైనరీ పేర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని సౌత్ పార్స్ ఎక్కడుంది, ఓకే, దెర్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్ కాల్డ్ కార్గ్ ఐలాండ్, వై దట్ కార్గ్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్, హౌ ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హర్మూజ్, హౌ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హర్మూజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రేట్ ఆఫ్ హర్మూజ్ రిలేటెడ్ కంట్రీస్ ఏంటి, హౌ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హర్మూజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ట్రేడ్. దిస్ మచ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. డోంట్ డూ పిహెచ్డీస్. అదే చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంకా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇది నేను లాస్ట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను జనరల్గా ఏం చేస్తాను అంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేది మే 25th ఎగ్జామ్ అంటే మే 1st వీక్లో లేకపోతే మే 2nd వీక్లో చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాం. బట్ ఈసారి నేను కొంచెం బిజీ ఉండడం వల్ల నేను ముందు వచ్చాను. సో నేనేం చేస్తాను అంటే నేను ఐ విల్ టేక్ 3 or 4 క్లాసెస్ చెప్తాను. ఒక్కసారి మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినాక నాకు తెలుస్తుంది అసలు ఎన్ని క్లాసెస్ తీసుకోవాలి, మీకు ఏమేమి తెలుసు, నేనేమేం చెప్పాలి అని. చెప్పేది చాలా ఉంది, అదే చెప్తున్నాను కదా, చాలా చెప్పాలి అని ఉంది. బట్ ఎంతవరకు చెప్పాలి, మీకు ఏం చెప్పాలి అనేది నాకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినాక ఒకసారి తెలుస్తుంది. సో ఒకసారి ఈరోజు ఫస్ట్ డే క్లాస్ నేను చాలా స్లోగా వెళ్తాను. సో ఫస్ట్ డే క్లాస్ తర్వాత మనం చూసి దాని తర్వాత మీతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత నేను చూస్తాను ఏమేం చెప్పాలి ఏంటి అని. ఓకే, మీకు ఎంత ఐడియా ఉంది, హౌ మచ్ డెప్త్ ఐ హ్యావ్ టు ఫోకస్. కొన్నిసార్లు ర్యాపిడ్ రివిజన్లో ఏం చేస్తామంటే పెరిఫెరల్ ఇష్యూస్ వీ డోంట్ basic issues we don't discuss. But if the point is you are not aware about the basic issues also, then I have to discuss. How many people know about joint comprehensive plan of action between USA and Iran? ఎంతమందికి తెలుసు? P5+1 you don't know. Okay, so anyways, see, this is how I come to know how much what I am supposed to treat. So no need to worry. అలా అని ఐ విల్ యూజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. నా కంటెంట్ అంతా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేసి ఎలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూసే చెప్పడం. సో ఇప్పటివరకు చెప్పడానికి ట్రై చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటి అంటే లైమ్ లైట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ మీద పిహెచ్డీ చేయకండి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్, ఎందుకంటే 2 months టైం ఉంది, మీరు యూ టెండ్ టు డూ దట్. ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్, యుఎస్ఏ చదివావు, ఇవన్నీ టాపిక్స్ కవర్ చేసావు. క్వశ్చన్స్లో ఏంది డిస్ప్యూటెడ్ రీజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్, యుఎస్ఏ ఇష్యూస్లో. డియాగో గ్రాషియా మీద ఇరాన్ అటాక్ చేస్తా అన్నది. ఓకే, వేర్ ఈస్ దిస్ డియాగో గ్రాషియా, లొకేషన్ ఫిగర్ అవుట్ అయ్యేసా, అయిపోయింది. అర్థమైందా? సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ పిహెచ్డి. అదే వై ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇస్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ 2 months ఆఫ్ టైం. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడానికి లాస్ట్లో ఈ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయ్యే టైంలో, బై ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిషింగ్, ఐ విల్ టేక్ 1 day క్లాస్, ఇంకో 3 hours క్లాస్ వచ్చి తీసుకొని ఏవైతే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయో, ఐ కుడ్ నాట్ కాంప్రిహెండ్, నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయాను ఈ క్లాసెస్లో, లేకపోతే ఇప్పుడు మంచి కంటెంట్ లేదు, ఇంకా కొత్త ప్లేసెస్ ఏమైనా ఎమర్జ్ అయ్యాయి, సో అవి నేను అప్పుడు సమరైజ్ చేస్తాను. సో మీరు స్టిక్ టు ద బేసిక్స్, స్టిక్ టు ద పాయింట్. ఏంటి అంటే లైమ్లైట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని పిహెచ్డీ చేయకండి, ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆల్రెడీ ఒక ఫ్యాకల్టీని నమ్మారు కదా, సో కీప్ ద ట్రస్ట్ ఆన్ దట్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, సో దట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ చాలామందికి అర్థం కానిది ఏంటి అంటే పిహెచ్డీ ఎందుకు చేయొద్దు అంటున్నానంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ నుంచి చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. పోయినసారి క్లాస్లో ఒక 3 hours క్లాస్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ తీసుకున్నాను, ఆర్గనైజేషన్ చెప్పాను. ఆర్గనైజేషన్ నుంచి 5 questions వచ్చాయి. బ్రిక్స్, బీమ్స్టెక్, ఓకే, నాటో, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. మినరల్ సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్షిప్ అది డిస్కస్ చేశారు, అది క్వశ్చన్లో వచ్చింది, అది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, 2025 క్వశ్చన్. సో ఫోకస్ ఆన్ కవరింగ్ బేసిక్ ఇష్యూస్, డోంట్ గో ఫర్ పిహెచ్డీస్. నేను చెప్తాను చూడండి, బేసిక్ ఇష్యూస్ కవర్ చేశారనుకోండి 10 questions వస్తే 8 questions చేస్తారు. ఏదో మీరు ఇప్పుడు జెనీవా కన్వెన్షన్ న్యూస్లో ఉంది, విల్ డిస్కస్. ఓకే, జెనీవా కన్వెన్షన్ డిస్కస్ చేద్దాము, అన్ని కన్వెన్షన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ విల్ డిస్కస్. బట్ ఇవి కాకుండా
basic points ante where India is playing a key role. Now Iran, Israel, USA war lo India is not playing any key role. India is worried. యునైటెడ్ నేషన్లో కన్వెన్షన్లో రిజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఇండియా ఉంది. ఓకే, సో అందుగుంచని యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వేర్ ఇండియా ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎ కీ రోల్, ఇన్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్. ఓకే, లైక్ బ్రిక్స్, బీమ్స్టెక్, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ కంట్రీస్, ఓకే, అంటార్కిటిక్ కౌన్సిల్, ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్లో ఇండియా అబ్జర్వర్ మెంబర్సే, అంటార్కిటిక్ కౌన్సిల్, ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఇవి అదేంటి అంటే ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ కంట్రీస్. సో ఇలాంటి అసోసియేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫోకస్ ఆన్ దోస్ అసోసియేషన్స్. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు కవర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. నేను చెప్తున్నాను చూడండి, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ప్రతి టాపిక్ బేసిక్స్ చదువుకొని వెళ్తే క్లియర్ అవుతుంది. ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ బేసిక్ స్టేజ్, ఫౌండేషనల్ ఎగ్జామే ప్రిలిమ్స్. మరి అందరు ఎందుకు ఫౌండేషనల్ స్టేజ్కి క్వాలిఫై గారు అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ పాయింట్ తెలియదు. ఒక సబ్జెక్ట్లో పిహెచ్డీ చేసి ఇంకో సబ్జెక్ట్లో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయరు. ఇప్పటివరకు మీరు చూడండి, ర్యాపిడ్ రివిజన్ పాలిటీ అయిపోయింది. పాలిటీ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు పెట్టినా 50% నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ టు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ తప్పు చేస్తారు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్, ఈజ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ basics. You should have strong foundations to basics. So in international relations, what I will try to do is I'll focus on focus areas like bilateral issues. I'll discuss. Okay, bilateral issues discuss chestanu. Dan tarvata after that I'll discuss about disputed territories, or we will be discussing about broadly places in news. Okay, bilateral agreement, bilateral relations, India and other country relations, we will discuss places in news. Then ఫస్ట్ నేను ఎందుకు బైలేటరల్, నేను జనరల్గా ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ యూ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. బైలేటరల్ రిలేషన్స్ కవర్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది మీకు ఎంత తెలుసు అని, తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది నేను ఎంత చెప్పాలి అని. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దట్, దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్, అండ్ దెన్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, so we'll be focusing on bilateral issues, then we'll be discussing about places in news, organizations. ఈ organizations discuss చేసేటప్పుడే we'll be discussing about those organizations which India is a part. Okay, those organizations which India is not part but very important. అంతెందుకు, like I always discuss NATO, Ukraine issue, రష్యా యుక్రెయిన్ ఇష్యూ జరుగుతున్నప్పటి వరకు నాటో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కూడా నాటో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్, రీసెంట్లీ యుఎస్ఏ ఆస్క్డ్ నాటో కంట్రీస్ టు హెల్ప్ యుఎస్ఏ ఇన్ ఓపెనింగ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ విచ్ ఈస్ బీన్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇరాన్. సో ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్, ఇరాన్, నాటో కంట్రీస్ సెడ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ వార్, సో యు ఆర్ ఫైటింగ్ యువర్ వార్, సో గో యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో నాటో కంట్రీస్ హ్యావ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ద రిక్వెస్ట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై ట్రంప్. ఓకే, ఒకసారి ట్రంప్ ఏం చెప్తాడు అంటే మేము ఇరాన్ వార్ గెలిచినామంటాడు, ఒకసారి ఏమంటాడు అంటే నాటో కంట్రీస్ హెల్ప్ చేయమంటారు. నువ్వు సింగిల్ హ్యాండెడ్గా గెలిచినప్పుడు నీకు నాటో కంట్రీస్ ఎందుకు కావాలి? ఓకే, సో ఇది, సో విల్ బి డిస్కసింగ్ అనలైజ్ చేసే అంత స్కోప్ లేదు. బట్ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్ అనాలిసిస్. నౌ ఐ విల్ స్టిక్ టు బేసిక్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ ఏ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విల్ స్టిక్ టు దట్. ఓకే, సో bilateral issues, disputed territories or places in news, organizations, this we will be discussing. So please keep those points in mind. Okay, how you have to study with respect to international relations. Don't do PhD, contemporary issues కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో ప్రీవియస్ 10 months కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తుంది, అంటే 10 months ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, so these topics we have to cover.
We should not be overexcited to cover Israel, Iran, and USA. Next, international relations, they are asking basics. So focus on basics. Okay. So, and when it comes to international relations, previous year questions analyze చేయండి. Previous year questions చూడండి. ఎంతమంది previous year questions చూసారు? ఓకే. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నేను కూడా క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయాక ఫస్ట్లోనే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ సో మన క్లాసెస్ ఎంత హెల్ప్ అవుతాయో తెలియడానికి కూడా మొత్తం క్లాసెస్ తర్వాత పీవైక్యూస్ చేసామనుకోండి మీకే అర్థమవుతుంది. సో హౌ మెనీ టాపిక్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ in this and how we focused our classes only based on PYQs. Okay, so this is how we will be discussing about international relations. Okay, okay, so first we'll be discussing about India and Pakistan. India Pakistan, okay, India Pakistan related issues ఏమేమి ఉన్నాయి న్యూస్లో చెప్పండి. What are all the issues with respect to India and Pakistan? సి బోర్డు మీద ఏదైనా కంటెంట్ ఉందనుకోండి అవి రాసుకొని అవసరం లేదు. అడిషనల్ కంటెంట్ ఏమైనా చెప్తాను అనుకోండి అవి రాసుకోండి. మేక్ ష్యూర్ దట్ యు లిజన్, అంటే క్లాస్లోనే మొత్తం ప్రిపరేషన్ అయిపోయేలా చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు 3 hours నాతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, దట్ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ రైట్. మళ్ళీ క్లాస్ విన్నాక మళ్ళీ పోయి 1 గంట 2 గంటలు చదువుకునేలాగా కాకుండా ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ మ్యాక్సిమం నేను ఏం చేస్తాను అంటే కొంచెం టైం ఎక్స్ట్రానే తీసుకుంటున్నాను. పోయినసారి చాలా తక్కువ టైం ఇచ్చాను ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి, ఈసారి నేనే డిమాండ్ చేశాను కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే పోయినసారి స్టూడెంట్స్ అంత బాగానే ఉంది, ఆల్ గుడ్, కానీ కొంచెం స్పీడే చెప్పారు. ర్యాపిడ్ రివిజన్ స్పీడ్గానే చెప్పాలి, బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే లెటస్ if at all I take time also, let us make sure that meer class lone learning should happen in the class, understanding plus learning. Okay, we'll focus on understanding plus learning in the class only. Okay, so what are the issues between India and Pakistan? Durandar movie kaakunda cheppandi. Okay, so Indus Water Treaty is in the news, Sir Creek issue is in the news, so we'll be focusing on all these issues. So when we are talking about India and Pakistan, what happened was, you know, recently because of Pakistan terrorist attack on India, we have conducted operation. Okay, so we have conducted operation, and based after that operation, not only India retaliated against Pakistan only, not through only with operation Operation Sindoor, okay, Operation Sindoor, but also what Operation Sindoor, under Operation Sindoor there are so many broader issues. Military attacks, neutralization of terrorist outfits is not the only thing. So under Operation Sindoor we focused on apart from military retaliation against Pakistan to neutralize terror outfits, we also focused on other issues. One such issue is we kept Indus Water Treaty at abeyance. Means nothing but we said that Indus Water Treaty is a water sharing treaty between India and Pakistan. Under this water sharing treaty between India and Pakistan, there were some commitments, there were some rights on both the countries. But we have kept that, means nothing but India have said that earlier we abided by the treaty of Indus Water Treaty, now we are not going to abide by this treaty. So based on Indus Water Treaty, there are 6 rivers of Indus. One is Indus, Chenab, Jhelum, Ravi, Beas, Satluj. Under this we have east flowing rivers and west flowing rivers. So now when it comes to this east flowing rivers and west flowing rivers, what India have done is Ravi, Beas and Satluj are the rivers, those waters are exclusively used by India. Okay, because those waters flow into India. But when it comes to west flowing rivers, we talked about Indus, Chenab, Jhelum. So these rivers are shared between India and
Pakistan. So how the water sharing agreement is done is based on Indus Water Treaty, and this Indus Water Treaty is Indus Water Treaty is one of the most successful treaties, water sharing treaties of the world. Many friendly countries are not able to share water effectively. India and Pakistan were enemy nations. Being enemy nations, India and Pakistan shared water. This effectively conveys the potential. This effectively conveys that the role of India in upholding Indus Water Treaty. So it is because of the benevolent attitude of India. It is because of the soft attitude of India. Indus Water Treaty was very successful. You see, all the majority of the Indus rivers flow. What you say? The catchment area is more in India, but water is used more by Pakistan. Still, India accepted it because India treats that with water there is life. Okay, water is a source of livelihood for any country. So that is the reason why India was benevolent, and India was following in principle all the agreements which has been signed with respect to Indus Water Treaty. But what happened is, when India was showing benevolent attitude, what India got in return? India got in return is terrorist attacks. Okay, so that is the reason why Government of India has put Indus Water Treaty and abeyance. When we are saying abeyance is, so when was this Indus Water Treaty signed? It was signed in 1960. Okay, next India controls 3 eastern rivers, and Pak and India shares other 3 rivers. It is mediated by World Bank. About 80% of the water volume is allocated to Pakistan, and 20% is to India. Now, this treaty, definitely, when we are talking about water, rivers also change their course. Okay, so we signed this treaty in 1960. Don't you think because of drought, because of glacier melt, because of different regions, the volume of water would change? When volume of water changes, and this river is also flowing in vast area, so India might also go for construction. India might also go for dam construction, barrage construction, and all these things. So to mediate, to make sure that this is effectively implemented, what Government of India, what these 2 countries have done is, they have instituted some dispute resolution mechanisms. Okay, there are certain, ఈ 2 countries మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే, to resolve that issues, there is some dispute resolution mechanism. So there is a 3-tier dispute resolution mechanism. One is Indus Water Commission. That is what we call as an permanent Indus Water Commission. Permanent Indus Water Commission avaru ante water experts, irrigation experts, or environmental experts, or experts from both the sides of India and Pakistan would meet regularly and discuss how this treaty is being implemented. Okay, that is first is permanent Indus Water Commission. Next, there will be a neutral expert committee. Neutral expert committee ante if both India and Pakistan are not agreeing, okay, there are some disputes, there will be a neutral expert committee which will be visiting and will try to resolve the issue. And next, there will be a court of arbitration. What is that? There is a court of arbitration. The court of arbitration would mediate the issue between these 2. Means court of arbitration at a court. Okay, like there is an international court. In that court, you go and you say that what is the problem with this treaty. Based on this treaty, if Pakistan is not upholding the provisions, then India can go and complain. If India is not abiding by the provisions, Pakistan can go and question or can raise the issue in permanent court of arbitration. You understand my point? So these are the 3 facilitation mechanism. Now, what is that? Court of arbitration is an international tribunal to resolve dispute between parties through binding arbitration process. So the arbitration between these 2 countries is binding. It is binding on both the countries, and instead of traditional court litigation. And permanent court of arbitration. So there is a permanent court of arbitration for all the countries, and that permanent court of arbitration is established in
1899. Headquarters is in Hague. And this permanent court of arbitration facilitates arbitration in territorial, maritime and investment disputes between countries. So permanent court of arbitration అన్నది ఒకటి ఉంటుంది. And Indus Water Treaty లో there is a separate court of arbitration which is also established. Okay, so how many dispute resolution mechanism are there? 3-tier mechanism is there. One is permanent Indus Water Committee, వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్మనెంట్ ఇండస్ వాటర్ కమిటీ. దాని తర్వాత న్యూట్రల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ. న్యూట్రల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఎవరు పంపిస్తారు? వరల్డ్ బ్యాంక్ పంపిస్తుంది. World Bank will send the neutral expert committee, and neutral expert committee would do the study and will give recommendation. If that is also not resolved, then there is a concept called court of arbitration. Okay, now this Indus Water Treaty was been put on hold, means India is not implementing, India is not abiding by the principles of Indus Water Treaty. ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే, పాకిస్తాన్ నువ్వేమైనా చేసుకో, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. వాట్ డస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రొవిజన్ హ్యాపెన్? యాజ్ ఐ సెడ్, నో వాటర్ షేరింగ్ అగ్రిమెంట్. 80% would be shared with Pakistan, 20% India. You know, not only water sharing కాకుండా ఈ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీలో ఇప్పుడు ఇలా చూడండి, ఇండియా ఈజ్ అన్ అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్. వాటర్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇండియా టు పాకిస్తాన్. సో ఇప్పుడు అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్, లోవర్ రైపేరియన్ స్టేట్. ఇప్పుడు అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్లో డ్యామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండియాలో కూడా చాలా డ్యామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ డ్యామ్స్ నుంచి when the dams are open, don't you think this will be flooding the lower areas? So Indus Water Treaty లో ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే, when they are meeting, no, regularly there should be a sharing of information with respect to what is the flood level, what is the dam capacity, what is the reservoir capacity, how much water is stored, how much water is incoming. Okay, so because of that, floods can be managed, okay, in lower riparian states. Now, not upholding this Indus Water Treaty means India is not giving any details about that. So tomorrow Pakistan will live in fear that we don't have the exact figure about the water content or volume of water. We don't know when the dams of India will be open. Okay, so because of that, every day Pakistan is living in fear. So this is a reason why it is not just about water sharing, it is about flood management, it is about water management, it is about like ఇంకోటి ఏంటి అంటే, కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తారు అంటే, when drought season is predicted కదా, పాకిస్తానే చెప్తుంది ఇండియాకు, ప్లీజ్ ట్రై టు స్టోర్ మోర్ వాటర్ ఇన్ యువర్ డ్యామ్స్ ఆల్సో, వి విల్ ఆర్ లీవ్ సమ్ వాటర్ దట్. సో కోఆర్డినేషన్, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఈస్ ఆల్ ద ఇండస్ వాటర్ రివర్స్, there should be a proper coordination. Now that coordination is been absolutely closed. అవును, మిలిటరీ అటాక్స్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ కాకుండా ఇంకేమేం రిజల్యూషన్ తీసుకున్నాం మనం, ఇంకేమేం మెజర్స్ తీసుకున్నాం? వి సస్పెండెడ్ సార్క్ వీసాస్, we asked the Pakistan embassy to vacate. Indian officials also came back. Indian diplomats from who are stationed in Pakistan also came back. So trade has been stopped. So many measures have been taken. But ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ కి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎందుకు అంటే పోయిన ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో we discussed. Okay, so but now this is not much important, just Indus Water Treaty is more than enough. Okay, and Indus Water Treaty related PYQ వచ్చింది 2 times, they repeated that. Very simple question ఏంటి అంటే, once in UPSC they asked the question like, what are the east flowing rivers, what are the west flowing rivers, and once they asked the question like, what are the in which rivers the water is shared between India and Pakistan. Okay, so you have to remember ICJ, Indus, Chenab, Jhelum. Ravi, Bias, Satluj are exclusively for India. Okay, next. Now with respect to Indus Water Treaty, there were some issues which is going on. As I said, no, in Indus, Chenab and Jhelum, so these waters are shared between India and Pakistan. If these waters are shared, if India is constructing any barrages or dams in Indus, Chenab or Jhelum, don't you think it will affect the water flow to Pakistan? So why permanent Indus Water Commission is needed is because India have done so many construction activities. All these construction activities should abide by Indus Water Treaty. So that is the reason why on eastern rivers India uses 90% of the water.
మిలియన్ ఎకర్ ఎఫ్ అంటే 33 మిలియన్ ఎకర్ ఎఫ్ ఏదో ఉంది. అలొకేషన్ ఏడెడ్ బై బక్రా, సట్లజ్లో ఉంది, పాంగ్ అండ్ రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డ్యామ్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ యూజ్డ్ బై ఇండియా. మేజర్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్లో వస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎందుకు అంటే చెప్పాను చూడండి, వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ మీద ఏమన్నా కడితే ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది? ఫస్ట్ పాకిస్తాన్కి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. దానివల్ల మా వాటర్ ఏమన్నా అయిపోతాయా లేవా అని. ఓకే, సో మేజర్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ వెస్టర్న్ రివర్స్ ఇంక్లూడ్ కిషన్ గంగా. ఓకే, కిషన్ గంగా హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అది ఎక్కడ ఉంది అని కూడా అడగొచ్చు. సో టుమారో దే మైట్ ఆస్క్ అబౌట్ కిషన్ గంగా హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ విచ్ రివర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ జేలం. కిషన్ గంగా ఈజ్ ఆన్ జేలం. చెనాబ్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయి? రాటెల్, సలాల్ అండ్ బగ్లిహార్. ఓకే, అండ్ ఓకే, సో వెస్టర్న్ రివర్స్లో వాట్ ఆర్ ద construction activities which are going on? Okay, on western front what are the construction activities going on? One is Kishan Ganga which is on Jhelum. Next Ratel, Salal, Baglihar is also an upcoming Pakal Dul. Idi chala news lo undi, Pakal Dul dam. So Pakal Dul is also on Chenab. Okay, so these Ratel, Pakal Dul ivi rendu important chala.